When we think about the European borders, we usually have in mind. But did you know that the borders are also about cooperation? Dedicated citizens from both sides of the border collaborate on different projects, but these projects are really hard to implement without help. That's why the European Commission started the program of cross-border cooperation between European member states and their neighbouring countries outside of Europe. Thanks to these programs, local inhabitants from the border regions can learn from each other, build projects together, and even improve their living conditions. Unfortunately, few people know about these programs and the amazing people implementing them. That's where we come into the picture. 12 students and 3 teachers from a communication school in Brussels, in collaboration with TESIM, paid a visit to 3 different borders to tell you about these cooperation projects. In total, there are 15 cross-border cooperation programs, and in each of these programs there are hundreds of projects ranging from building roads to breeding horses. So why not join us on our visit to 3 different borders and 3 different projects? Hold on to your seat, the journey's about to begin. Make sure you put a warm sweater on because we're bringing you to the Latvian-Russian border. It's well known that Latvia and Russia share a great deal of historical and cultural ties, but they are linked by a less obvious connection: their mutual love of nature. Walks in the forest, mushroom picking, fishing, both sides love these things. When they realised they were both facing issues affecting their quality of life, they combined their knowledge and developed a cross-border project, helping people feel better by using nature as therapy. Ready for a little walk? My name is Dace Spelmane and I work for Latvia-Russia cross-border cooperation program, so I work in Riga, but I do have colleagues working also in Russia. So basically the program deals with cross-border projects where beneficiaries are on both sides of the borders. Ну, в основном мы используем как бы сенсорный сад все-таки как вот сенсорные ощущения. И многие ребята, которые, например, очень активны и кричат, и агрессивны здесь, выходя в сенсорный сад, гуляя, постепенно успокаиваются. You know, we have a lot of family ties across the border. So many families have relatives abroad, so to say, and they frequently travel here and there. And we share not only the family ties, but also the culture, interests, even some stories, or even some hobbies and businesses. So it's actually all very much interconnected. And basically, this cross-border cooperation is not to build the new relationships, but to just support everything that we already have. Довольно часто, раз в неделю, а то и 2 раза в неделю приходится приезжать. В основном задерживается по времени, когда в зависимости от перевозки людей. Если больше людей везешь, значит больше времени на осмотр. А так нет, сложностей никаких. У меня жена, ой, красавица, ждет меня домой, ждет и печалится. Я приду домой на закате дня, обниму жену, напою коня. Не морозь меня, не морозь меня, моего коня, не морозь меня. It is cheaper to travel in EU. And easier too.
And very connected, very easily to travel around, I would say. One philosopher had said that borders are scars on the planet Earth. Border definitely symbolizes for me a growing opportunity. I definitely don't see it as a dividing line, but rather a line that helps us to get closer to each other. A border gives us an opportunity to understand our neighbors, to love our neighbors, to get to know more about them, and vice versa. Let's continue our journey and go a bit more south. Keep your warm sweater on though. The Polish-Ukrainian border awaits. You're going to discover an amazing project in the Carpathian region. It all started with a little horse, the Hutsul. The Hutsul is a special breed of horse common to the Polish and Ukrainians. People from the Carpathians loved this horse. But one day, the Hutsul almost disappeared. Oh no! Luckily, the Polish and the Ukrainians were determined not to let that happen, despite the border separating them. By preserving the Hutsul breed, they were also protecting their common traditions and culture. Nazywam się Władysław Brejta, jestem szefem Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Odrzechowej, zakładu, który pełnił funkcję lidera w projekcie polsko-ukraińskim, który został zrealizowany. Po wstąpieniu do Unii, kiedy pojawiła się szansa na to, że ta współpraca może być poparta funduszami unijnymi. Сподобалась мені тая дівчинонька. Сподобалась мені тая дівчинонька. Це є національний костюм, гуцульський костюм. Так як гуцульська порода, вона тісно пов'язана з конем, і тому ми стараємося ту культуру спілкування і культуру, яка пов'язана з гуцульським конем, так само зберігати і її популяризувати. Саме гуцули якраз і є такою річчю, яка об'єднує, незважаючи на кордони, всі країни, які займаються гуцулами, з'їжджаються і стараються зробити якісь спільні речі. І незважаючи, що кожен говорить на своїй мові, тою спільною мовою є для нас добро коня, добро гуцульського коня. These small cross-border projects really matter. It's always important for the people to feel they can change something, then can make life in their areas better. And it's also important for them to feel European Union is supporting their initiatives. I would say borders, it's something that changes. It may be important to have something which divides two countries, but it's important not to have borders inside us, inside our minds and hearts, to overcome these borders, to find some things which unite us rather than divide. I'm more concerned and afraid of mental borders people put between them, even within one country. So I think it comes also with physical borders, of course, but we should mainly work on being more close, being more friendly, not being afraid, like trying to fight our scare of meeting another person, and opening up instead of closing up. And it's not only about physical borders, because this I think we can manage. It's just 2 hours waiting at the border, but it's worse if it's like another human being who is totally close
to another one who is different, who doesn't speak his language, thinks the other way, or believes in another God. And that's the most scary border we can put. So the ideal world would be without these borders, actually. Some countries are separated by a land border, others by water. This is the case of Italy and Tunisia. Now let's change the scenery and leave the mountains for the sea. The Mediterranean Sea, in fact, a natural border which divides two nations and two cultures but also connects them. The music, the food, the traditions. Through the years, these countries have influenced one another greatly. Today, however, they both face two common issues: overfishing and marine pollution. They decided to join their efforts to preserve their shared ecosystem. Now let's dive into our last project. Vous êtes dans le quartier dit la Petite Sicile, qui était peuplé essentiellement d'Italiens, très peu de Juifs et 2 ou 3 familles autochtones, musulmanes, j'entends. Alors la photo que vous voyez là, c'est l'ancien lagon qui reliait la mer à Tunis au lac. Et la preuve, la Goulette s'appelait dans le temps la Venise de l'Afrique. Et je vais vous donner un scoop. Quand une femme musulmane donnait naissance à un enfant, il est allaité un jour par une famille juive et un jour par une famille chrétienne. Et la même chose pour les chrétiens et la même chose pour les juifs. Oui. Tellement on vivait en symbiose, en harmonie, tellement c'était autre chose. Maintenant, un homme, ça part en friche. C'est fini. La Goulette que j'ai connue n'existe plus. La Méditerranée, c'est un espace, c'est une mer de la paix, une mer d'échange de culture et de partage et de transfert de la technologie. C'est le berceau de notre culture, de notre peuple. Et c'est sur ça, je pense, qu'il faut travailler, parce que c'est une façon de s'opposer aux autres questions que maintenant fait de la Méditerranée une mer qui brûle. Il faut vraiment trouver les liens qui nous unissent. Et ils sont tellement. Il y a la cuisine, il y a l'histoire, l'archéologie, il y a la musique, la danse. Moi, je trouve ça qui sont des choses qu'il faut exalter. Et les projets européens peuvent aider dans cette façon. La pêche est un secteur qui souffre maintenant beaucoup dans les 2 pays. Alors on a pensé que conjuguer les 2 secteurs, ça pouvait être intéressant. C'est pour ça qu'on a pensé de travailler sur la qualité et sur la compétitivité des pêcheurs artisans. Nous avons les mêmes défis, nous avons les mêmes problèmes du point de vue environnemental, du point de vue social. Nous devons partager les défis, nous devons travailler ensemble. Et on peut vraiment apprendre l'un des autres. Moi, j'ai fait l'huile en Tunisie, moi, j'ai fait l'huile en Sicile, mon huile, c'est beaucoup mieux, tu coupes les prix. Mais nous, dans le marché global, nous pouvons être ensemble pour augmenter les quantités et pour améliorer la qualité. Et alors, nous devons changer de concurrents à partenaires. La chose la plus importante, c'est vraiment de comprendre quelles sont les liaisons que nous pouvons créer pour restituer à l'histoire un parcours d'échange qui est toujours là. C'est simplement ce dernier morceau d'histoire où on a cette frontière difficile à se passer. De retrouver les différences au Méditerranée, peut-être c'est la chose la plus importante aujourd'hui. De maîtriser la différence plutôt que créer une identité méditerranéenne commune. Parce que ça, c'est déjà digéré, pour moi au moins. Maintenant, j'aimerais de retrouver la différence, de comprendre un peu plus quelle est la richesse de la Tunisie par rapport à la Sicile en termes de différence. Il faut essayer de penser au-delà des frontières.